Are you able to see my screen? Yes, is it visible? Yeah, thanks. And where we are, I think we are discussing about the config elements, right? So let me continue with the same topic. So right click on the test plan, config elements. Okay. So yesterday I have explained about the CSV, header manager done, cookies done, cache manager done. Okay. Next one is HTTP request defaults. Let me open any one of the script, Blaze demo. Yeah. Okay. So coming to next config elements, we have where is it? Request defaults, HTTP request defaults. Okay. So HTTP request defaults. Why we need to use this? See, HTTP request defaults యాడ్ చేశాను బై డిఫాల్ట్ అది మనకి బాటంలో యాడ్ అయింది. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే. సో config elements add request defaults, that is added at the bottom. Okay. So you can drag and you can drop below the test plan. ఓకే. ఎలా డ్రాగ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఎక్కడికైనా డ్రాగ్ చేయొచ్చు, డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఎలా డ్రాగ్ చేయాలి, ఏదైతే మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. దెన్ సో లెఫ్ట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ రెండు ఉంటాయి కదా మనకి. సో హోల్డ్ లెఫ్ట్ క్లిక్ పట్టుకోండి. ఓకే. సో మూవ్ చేయండి. ఓకే. ఇంకో కర్సర్ ఉంటుంది కదా, లేదంటే దాని ఏమంటారు రోలర్ ఉంటుంది కదా మనకి మౌస్లో, రోలర్ని మూవ్ చేయండి, పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. సో లైక్ దిస్. ఓకే. సో అలాగా మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. కమింగ్ టు రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. యా. సో నేమ్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. ఓకే. సో నేమ్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. సో మామూలుగా అయితే మనం రీనేమ్ చేయం దీనికి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ విల్ బి దేర్, యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. యూ కెన్ యూజ్ comments, you can ignore it, not an issue. See, here we have two buttons, right? Basic and advanced. Under the basic you can see protocol, server name, port number, ఇవన్నీ ఎక్కడో చూసినట్లుంది కదా. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ డేటా లైక్ protocol, server name, port number. Okay. So method type, content encoding, so these things and all, so you can check it out here, right? Same thing you can see here in the request defaults. Okay. Protocol, server name, port number, path, in encoding. మరి ఆల్రెడీ మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, మరి ఇది ఎందుకు అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ హియర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ లైక్ ప్రోటోకాల్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నంబర్, సో దీస్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద రిక్వెస్ట్. సో ఈ రిక్వెస్ట్లో ఉంది ఇక్కడ https blazedemo.com పోర్ట్ నెంబర్ ఇవి 3 ఉన్నాయి. ఇంకో రిక్వెస్ట్లో చూస్తే కూడా మళ్ళీ అవి 3 ఉన్నాయి. ఇంకో రిక్వెస్ట్లో కూడా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్. https రిమూవ్ చేసి ఐ కెన్ గివ్ హియర్ ఇన్ ద http రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. ఓకే. మిగతా వాటన్నిటిలో నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఓకే. రిమూవ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు చూడండి 3 రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడా మనకి ప్రోటోకాల్ లేదు. ప్రోటోకాల్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎంటర్డ్. ప్రోటోకాల్ తీసేసాను. సో తీసేసిన దాన్ని ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ http రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ హియర్. Like similarly, what I will do, I will remove this server name from here, right? Server name తీసేసి రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్లో ఇక్కడ ఇస్తాను, కంట్రోల్ V. ఓకే. మిగతా చోట్ల అన్ని దగ్గర నుంచి ఈ బ్లేజ్ డెమో దాన్ని తీసేస్తాను. ఓకే. రిమూవ్ దట్ బ్లేజ్ డెమో. ఓకే. లైక్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ ద పోర్ట్ నెంబర్, రైట్? కాపీ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ హియర్, గివ్ హియర్ ఇన్ ద పోర్ట్ బాక్స్. మిగతా అన్ని దగ్గర నుంచి యూ కెన్ రిమూవ్ ద పోర్ట్ నెంబర్. ఈ రిక్వెస్ట్ల నుంచి నేను డేటా ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్. సో దోస్ 3 ఐ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్. సి ఆ 3ని రిమూవ్ చేసి ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్లో ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్, సో దోస్ 3 యూ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ హియర్ ఇన్ ద హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్, రైట్? సేమ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి ప్రాపర్టీ అనేది ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ లేదు, ఈ ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ నుంచి తీసుకుంటుంది.
And here you can see we have not entered the server name. It will go and it will pick the server name from here, request defaults. Let me execute and show you. Go with a single user, single iteration. Okay, so click on the play button. See, so first request మీద click చేయండి. Click on the request body. You can see https blazedemo.com. ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్లో చూస్తే నథింగ్ ఇస్ దేర్ హియర్. ప్రోటోకాల్ ఇవ్వలేదు, సర్వర్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, పోర్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయలేదు, ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు. మరి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎలా వచ్చింది డీటెయిల్స్ ఇక్కడ? ప్రోటోకాల్ https అని వచ్చింది, రైట్? సో సర్వర్ నేమ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ blazedemo.com. మనకి ఎలా వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, హియర్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ http request defaults. In the http request defaults, so I have been included the protocol name, server name, port number and all. So therefore JMeter what it will do, it will fetch the information from the request defaults. Okay, కాబట్టి అన్నిట్లో కూడా చూడండి. సో https blazedemo.com, https blazedemo.com, see డేటా అంతా పాస్ అయింది. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద పారామీటరేషన్ for this protocol, server name and port number, so you can use this http request defaults. మీరు వాడుకోవాలనుకుంటే దట్ ఈస్ యాజ్ యువర్ విష్. మీరు http request defaults అయినా వాడుకోవచ్చు, or else you can use the user defined variable to do the parameteration for the protocol, server name and port number. That is as your wish. Okay, so that is the purpose of http request defaults. Okay, సో http రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్లో మనం మీరు ఏవైతే ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నారో, సో దోస్ 3 విల్ బీ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద రిక్వెస్ట్. అన్ని రిక్వెస్ట్లకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంటే, ప్రోటోకాల్ ఎంటీగా ఉంటే అది అప్లికబుల్ అవుతుంది, సర్వర్ నేమ్ ఎంటీగా ఉంటే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను వేరేది రాశాను అనుకోండి, అప్పుడు అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఓకే, ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ బీ ఎంటీ, లైక్ ప్రోటోకాల్ షుడ్ బీ ఎంటీ, పోర్ట్ నెంబర్ షుడ్ బీ ఎంటీ, సర్వర్ నేమ్ షుడ్ బీ ఎంటీ. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. సో సమ్ పీపుల్ దే కెన్ యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, సమ్ పీపుల్ దే కెనాట్ యూజ్. సో పీపుల్, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్, bold connection, you can ignore it, not an issue. So next one, very important one, counter. Okay, so let me toggle this. Let me generate one more thread group here to demonstrate counter. Okay, I am creating one user here, not user, one request, http request. Okay, so to see the output, we know we need to add the listener view results tree. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, హియర్ ఇన్ ద పాత్ ఐ నీడ్ టు జనరేట్ ద నంబర్. ఓకే, సో 1 2 3 లైక్ దట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ డమ్మీ, బెటర్ ఐ కెన్ గో విత్ బ్లేజ్డెమో ఇట్ సెల్ఫ్. లేదంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్తాను, తర్వాత రియల్ టైం చెప్తాను. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ దట్ అని. నేను ఇక్కడ పాత్లో లేదా సంథింగ్, లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ద పాస్ట్ పోస్ట్, గో విత్ బాడీ డేటా. Okay, I am creating some dummy data, you don't need to worry about that. సో ఇక్కడ నేను మొబైల్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలి, రైట్? సో మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్. ఓకే, లేదంటే ఒక ఫ్లాట్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలి, రైట్? ఫ్లాట్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు పాస్ ద ఫ్లాట్ నెంబర్, లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అలాగా ఒక నెంబర్ పాస్ చేసుకుంటా పోవాలి నేను. ఓకే, అలా నంబర్ పాస్ చేయాలన్నప్పుడు ఎవ్రీ యూజర్కి నంబర్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఫస్ట్ యూజర్కి ఫ్లాట్ నెంబర్ 1, సెకండ్ యూజర్కి 2, థర్డ్ యూజర్కి 3, లేదా సంథింగ్ ఇలా 100 100 0 1 1000 1000 2000 3 అలాగా నంబర్ అనేది ప్రతి ఒక్క యూజర్కి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి, ఫ్లాట్ నెంబర్. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. సో పారామీటరేషన్ ఎలా చేయొచ్చా, మనం సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ యూజ్ చేసి సిఎస్విలో మనం 1000 1000 2000 3 అలాగా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎంతమంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారో తెలీదు సిఎస్వి. ఓకే, సో సిఎస్వి ఫైల్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఫ్లాట్ నెంబర్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ మొబైల్ ఫస్ట్ దాంట్లో సిఎస్వి ఫైల్లో ఫ్లాట్ నెంబర్ అని పెట్టి, సో కింద మీరు ఏమేం నంబర్ ఏ ఫార్మేట్లో పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫార్మేట్లో ఇలా డ్రాగ్ చేసేసి వదిలేసి
మీరు ఇక్కడ CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ యాడ్ చేసి ఓకే సో యూ నో దట్ ప్రాసెస్ యాడ్ ద CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ నేమ్ బ్రౌజ్ చేసి ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు డాలర్ సింబల్ పెట్టి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ పెట్టి అండ్ ఇక్కడ మీరు ఫ్లాట్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చారో సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ సో దాట్ యూ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఓకే అప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీకు పాస్ అయిపోతుంది ఫ్లాట్ నెంబర్ 1001 సంథింగ్ పాస్ అవుతా వస్తుంది ఓకే నాకు ఇలా వద్దు ఇప్పుడు ఇలా చేయొద్దు ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేశాం మనం నాకు అలా చేయొద్దు ఓకే సో నేను కౌంటర్ యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు యూజింగ్ ద కౌంటర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద నంబర్ ఓకే సో నంబర్ని క్రియేట్ చేసి నంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తా పోతా యూజర్ 1కి 1000 యూజర్ 1కి 1001 యూజర్ 2కి 1002 అలాగా సో నంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తా పోవాలి సో అలాగా ఎలా చేయాలి అంటే సో యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ ఫర్ దట్ వితౌట్ యూజింగ్ ద CSV data set config also we can generate the numbers like mobile number, flat number or something names also you can generate okay so ఎలా చేయొచ్చు దాన్ని అంటే so go to the counter and this one you can see name you can rename it okay counter underscore now I am going to create the counter for this flat number okay so therefore I am giving counter underscore flat number ఓకే సో మనం అర్థం చేసుకునే దానికోసం నేను అలా ఇచ్చాను మీరు కావాలంటే ఇవ్వండి లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అన్ ఇష్యూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఓకే మీరు కౌంటర్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వాల్యూ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నా 2 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నా 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నా సో దాట్ వాల్యూ యూ షుడ్ గివ్ ఓవర్ హియర్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 100 సో ఐ కెన్ గివ్ 100 ఇంక్రిమెంట్ సో ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఎలా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ యూజర్కి 100 పాస్ అయింది సెకండ్ యూజర్కి 101 రావాలన్నా 102 రావాలన్నా 1010 రావాలన్నా 1050 రావాలా లేకపోతే 150 రావాలా 200 రావాలా 250 రావాలా ఎలా ఇంక్రిమెంట్ కావాలి 101 102 103 ఎలా అవ్వాలన్నా లేకపోతే 100 110 120 130 అలాగ 10 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలా లేదా 5 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలా సో దాట్ యూ కెన్ యూజ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1 ఇంక్రిమెంటల్ మోడ్ 1 మ్యాక్సిమం వాల్యూ నంబర్ ఎంతవరకు నేను జనరేట్ చేయొచ్చు కౌంటింగ్ 100 నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో మ్యాక్సిమం నేను ఎంతవరకు చేయొచ్చు 1,00,000 10 లక్షల లేకపోతే 1 బిలియనా 1 మిలియనా ఏంటి ఐ హ్యావ్ గివెన్ 1000 సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ యూ కెన్ గివ్ యాజ్ యువర్ విష్ నంబర్ ఫార్మేట్ మీరు ఏ ఫార్మేట్లో జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఆ ఫార్మేట్ కూడా మీరు చేయొచ్చు ఫ్లాట్ యూ కెన్ యూ లైక్ ఫ్లాట్ సో ఫ్లాట్ పక్కన 100 ఓకే సో 100 అలాగ వస్తుంది 100 101 102 లైక్ దట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ సో ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ మీన్స్ లైక్ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ అని అంటున్నాం కదా సో ఇలాగా క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటాం ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ అంటాం రైట్ సో ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫ్లాట్ నంబర్ సో దేర్ ఫర్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ ఫ్లాట్ నంబర్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ కాపీ దిస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ మీరు ఎక్కడైతే పాస్ చేయాలనుకుంటారో అక్కడ మనం ఏం చేయాలి పుట్ డాలర్ సింబల్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ కంట్రోల్ వి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ దట్స్ ఆల్ సో నౌ హియర్ the flat number will be generated okay let me show you that click on the play button so now see click on this one click on the request body you can see here flat number 100 okay so this is the way you can create the number ikkada flat pettalani em ledu you can remove the flat and also you can remove the flat as well not an issue meer kavalante meeku ఏ ఫార్మాట్ లో నంబర్ జనరేట్ అవ్వాలి ఆ ఫార్మాట్ లో you can let me go with multiple users now let me go with 20 users okay click on the view registry clear your data click on the play button now okay so now we'll check it out see 100 102 101 103 5 6 7 see 8 9 10 11 12 13 14 15 16 see okay so ilaga so మనకి యూజర్స్ పెట్టాం కాబట్టి 20 నెంబర్స్ వచ్చాయి చూడండి 0 నుంచి మీరు కౌంట్ చేసుకుంటా పోతే 100 నుంచి 119 వరకు మనకి వచ్చింది బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ద వాల్యూ విల్ బి అప్డేటెడ్ సో లైక్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ డూ సో యూ కెన్ పాస్ ద డేటా ఓకే ఇలాగ మీరు ఏదైనా ఒక నంబర్ది ఏదైనా పాస్ చేయాలి ఓకే ఏదైనా ఒక యూనిక్ నెంబర్ లాగా ఏదైనా పాస్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ దాట్ ఇన్ 2 ways సో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ సో మీరు CSVలో లోడ్ చేసుకొని పాస్ చేయొచ్చు లేదంటే సింపుల్గా మీరు యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ పాస్ ద డేటా ఓకే సో నేను ఇక్కడ నా
పేరు పాస్ చేయాలి. సో ఫ్లాట్ నెంబర్ ప్లేస్లో యూజర్ నేమ్ ఉంది. యూజర్ నేమ్ కూడా మీరు కౌంటర్ పెట్టి పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ సంథింగ్ 100, ఫార్మేట్ ఇక్కడ నా పేరు ఇస్తాను. ఓకే, సో మధు పక్కన మధు 100, మధు 101, మధు 102 అలా వస్తుంది. లేదంటే లెట్ మీ గో విత్ 1, స్టార్టింగ్ వాల్యూ యాజ్ 1. ఓకే, మధు 1, మధు 2, మధు 3, మధు 4, లైక్ దట్ the value it will be updated. I'm giving this as a username. Okay, so you can copy this from here and go here. So flat number place lo you can put username, user tree, clear your data, click on the play button. Now you can see Madhu 1, Madhu 2, Madhu 3, Madhu 4, like that. You can see the value each and every time the value is updated. Okay, so ilaga meeru test data nina chusam manam test data create చేసేటప్పుడు so we have loaded the data in CSV. Okay, so user ni create చేయడానికి మనం CSV క్రియేట్ చేసి CSVలో లోడ్ చేసాం. మీకు అలా లోడ్ చేయడం ఇష్టం లేదు, యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద డేటా లైక్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ పాస్ ద డేటా హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో యూజర్ నేమ్, మొబైల్ ప్లేస్లో మొబైల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో యూజ్ ద కౌంటర్, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కౌంటర్ వాడాలి. ఓకే, సో మీరు యూజర్ నేమ్స్కి ఇలా చేస్తున్నారు, పాస్వర్డ్కి చేస్తున్నారు, పాస్వర్డ్కి కూడా ఒక కౌంటర్ వాడాలి, ఫస్ట్ నేమ్కి ఒక కౌంటర్, లాస్ట్ నేమ్కి ఒక కౌంటర్, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ కౌంటర్స్. Okay, so coming to here you can see track counter independently for each user ala undi. What it mean ante clear the data. Okay, check this check box. Okay, click on the view registry, click on the play button. Okay, so ఏమొచ్చింది ఇక్కడ Madhu 1, right? So click on the next request, you can see Madhu 1 only. The value do not be updated. See, అన్ని యూజర్స్కి ఒకే వాల్యూనే పాస్ అవుతుంది. The value కెనాట్ బి అప్డేటెడ్, వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేస్తే సి ట్రాక్ కౌంటర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఫర్ ఈచ్ యూజర్, ఒక్కొక్క ఇటరేషన్కి ఒక్కొక్క యూజర్కి అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండ్ లెట్ మీ గో విత్ 2 iterations. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు. ఓకే, వాడికి మధు 1 వచ్చింది ఫస్ట్ ఇటరేషన్కి. సో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి పోతాడు, మధు 2 వచ్చింది. సెకండ్ యూజర్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్కి మధు 1, సెకండ్ యూజర్ సెకండ్ ఇటరేషన్ యూ కెన్ సి మధు 2, లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ ద వాల్యూ విల్ బీ అప్డేటెడ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్, సో లెట్ మీ గో విత్ మల్టిపుల్ iterations. Where is the thread group? Yeah, let me go with multiple iteration, this time 4. Okay, click on the view registry, click on the play button. Okay, see, first user first iteration, second iteration, second user first iteration. You can see last lo ikkada cheppanu meeku already. First user last lo meer chuste that will indicate the user, right? User ni cheptundi. Second user first iteration you can see Madhu 1. You can see this is, we don't know, first user odd iteration. Okay, this is first user second iteration, you can see Madhu 2. And this one first user okay, first iteration Madhu 4. Okay, you can see here first user second iteration something else. Okay, each and every time each and every iteration the value will be updated. ఓకే, యూజర్కి వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగా మీరు యూ కెన్ ట్రాక్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కౌంటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కౌంటర్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ అండ్ ఆల్. కమింగ్ టు ఇన్ అవర్ కేస్ హియర్. ఓకే, ఇది ఏంటిది బ్లేజ్ డెమో గురించి మనం తీసుకున్నది. కౌంటర్ని ఎలా వాడదాం? ఎస్, ఇక్కడ బ్లేజ్ డెమోలో మనం ఏం చేసాం, డిపార్చర్ సిటీ వీ హ్యావ్, డెస్టినేషన్ సిటీ వీ హ్యావ్, రైట్? సో డిపార్చర్ సిటీని క్యాప్చర్ చేసాం, డెస్టినేషన్ సిటీని క్యాప్చర్ చేసాం. బట్ కమింగ్ టు ఇన్ అవర్ కేస్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ ఐమ్ గెటింగ్ అన్ అర్జెంట్ కాల్. హలో, లేదు నేను వేరే పని నుండి బయటకు వచ్చాను. నేను రాత్రి చెప్పాను కదన్నా వచ్చేటప్పుడు కాల్ చేస్తానని. మీరు ఉంటారా అన్న? ఎట్లా
సరే నేను బయటకు వచ్చాను వేరే పనులు. Coming to real time usage, here you can see డిపార్చర్ సిటీ ఉంది, మనకి డెస్టినేషన్ సిటీ ఉంది. సో డిపార్చర్ సిటీని మనం ఏం చేయాలి, సో 1 to 7 లోపల మాత్రమే పిక్ చేయాలి. సో స్టోరీ అంతా నేను చెప్పాలంటే చెప్పలేనండి. యూ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ ఆల్ ద టాపిక్స్, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో ఎవ్రీ టైం మనము రెడ్ వచ్చే మొదలెట్టు అంటే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద టాపిక్స్. See, once you have been executed any one of the, the script with a single user, so we can get the cities under departure city, we can get destination cities, we can get. So departure city, we have 7 cities మాత్రమే మనం పాస్ చేస్తాం. అదే డెస్టినేషన్ సిటీస్ కూడా we have 7 cities, ఈ 7 cities నుంచే పాస్ చేయాలి. బట్ కమింగ్ టు ఇన్ అవర్ కేస్ హియర్, ద బౌండరీస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ డెస్టినేషన్ సిటీ అండ్ డిపార్చర్ సిటీ. మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు చూస్తే సేమ్ ఉంటుంది, మీకు సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. సో యూజింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్, యూజింగ్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్యాప్చర్ 14 అకరెన్సెస్, యూ కెన్ క్యాప్చర్ 14 వాల్యూస్. ఓకే, 14 వాల్యూస్ మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, ఓకే, డిపార్చర్ సిటీ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం, డిపార్చర్ సిటీని ఇక్కడ డెస్టినేషన్ సిటీని పాస్ చేస్తున్నాం. నేను ఈ రెండింటి ప్లేస్లో ఏం చేస్తానంటే, ఈ డిపార్చర్ సిటీలో నాకు 1 to 7 పాస్ చేయాలి, 8 to 14 నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఫ్రమ్ పోర్ట్లో. ఓకే, ఫ్రమ్ పోర్ట్లో 7 to 4 0 to 7 ఉండేది ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలి, 18 to 14 ఉండేది వాల్యూస్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ ద వాల్యూ హియర్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్? So this would be some complicated. Listen carefully. Okay. So dollar flower bracket open. Okay. Underscore. We are going to create the variable. You know that. Okay. Capital V. Okay. Open bracket. And మనం ఏది పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ, we are going to pass the variable this one. Okay. Depart city. Copy this depart city from here, and you can give here depart city underscore. Okay, underscore, I am going to generate the counter. Okay, so value generate చేయాలి. ఏ వాల్యూ జనరేట్ చేయాలి? 1 to 7 లోపల ఒక వాల్యూ రావాలి నాకు. ఓకే, I am going to generate one counter. Okay, let me give one counter. Let me add one counter. Okay, so counter I have added. So starting value 1, maximum value is 7 only. 7. Now increment is 1. Number format you can ignore it, and this one I am taking like only counter. Just I am giving something name counter. Copy this one, and where we are, here we have counter. Control V, close the flower bracket, and close the this one parallelitis, and close the flower bracket. Okay, so ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, let me show you. ఇది చూపియాలి అంటే, regular expression, copy it and go to view registry, put regular expression tester, control V, test it. Okay, ఇక్కడ చూస్తే మీకు మ్యాచ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ డిపార్ట్ సిటీ _1 ఇవన్నీ what I can do, I can add the debug post processor. Okay, so this also already we have added here. Okay, leave it, not an issue. Click on the view registry. Okay, so view registry, clear your data and click on the play button. Okay, so దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ డిపార్ట్ సిటీ G equal to 2 underscore G equal to 2 departure city underscore G0 G1 equal to Dublin underscore G2. ఈ పక్కన డిపార్ట్ సిటీ పక్కన అండర్స్కోర్ పక్కన ఇక్కడ నంబర్ జనరేట్ చేయాలి మనం 1 2 3 4 లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద నంబర్. అప్పుడు డిపార్చర్ సిటీ _1
So it can capture like let me go with -1. So I am going with -1 here. So therefore all the occurrences will be captured here. Okay. So మీరు చూస్తే 14 occurrences అన్ని క్యాప్చర్ అయినాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు మ్యాచ్ నంబర్ అండర్ స్కోర్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో డిపార్ట్ సిటీ మనం ఏమి ఇచ్చాం పేరు డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 1 ఈక్వల్ టు ప్యారిస్, డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 2 ఈక్వల్ టు ఫిలాండ్రఫియా, డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 3 ఈక్వల్ టు బోస్టన్. సో పక్కనే మనకి డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ ఈ 3, 4, 5 ఇలా అన్నీ ఎలా రావాలి, మనం వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి. సో వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వడానికి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కౌంటర్ హియర్. సి డిపార్ట్ సిటీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం వాడామో అదే తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ డిపార్ట్ సిటీ. సో తీసుకొచ్చాను. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ డిపార్ట్ సిటీ హియర్ అండర్ స్కోర్, పక్కన నాకు వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 1 అయితే ప్యారిస్, డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 2 అయితే ఫిలాండ్రఫియా. ఓకే. డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ 3 అయినప్పుడు బోస్టన్. యూ కెన్ సి డిపార్ట్ సిటీ దిస్ ఇస్ ద కామన్, పక్కన నంబర్ మారే కొద్దీ ఇక్కడ వాల్యూ మారుతూ ఉంది, రైట్. సో దట్ నంబర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జనరేట్ యూజింగ్ ద కౌంటర్. ఓకే. సో అలాంటప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా రాస్తే మీకు అప్లికబుల్ అవ్వదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వి తీసేస్తారు. ఓకే. సో వి తర్వాత ఇదంతా తీసేసి డైరెక్ట్గా ఇట్లా డిపార్ట్ సిటీ ఇట్లా పెట్టించేస్తారు, నాకు పాస్ అవ్వలే అంటారు. ఎలా పాస్ అవుతుంది, యూనిట్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ సింటాక్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే. అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ వి ఓపెన్ బ్రాకెట్ డిపార్ట్ సిటీ అండర్ స్కోర్ డాలర్ కౌంటర్. ఓకే. సో కౌంటర్ అంటే ఇక్కడ కౌంటర్లో మీరు ఏం నేమ్ ఇచ్చారో అదే నేమ్ ఇవ్వాలి. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద కౌంటర్ హియర్. ఓకే. సో దట్స్ వై కౌంటర్ అని ఇచ్చారు. మీరు ఏం పేరు ఇచ్చుకుంటే ఆ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే. సో copy the same thing over here. Okay. And you can paste over here. Okay. I am going to give counter 1. So ingo counter generate chestanu, dani peru nenu counter 1 అని పెడతాను. Okay. Add one more counter. Why? Because ఒకటి వచ్చేసరికి 1 నుంచి 7 కి జనరేట్ చేయాలి, ఇంకొకటి 8 to 14 కి వెళ్ళాలి. సో I am going with config element one more thing counter. I am giving this as a counter 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ పేరు మార్చాను చూడండి, మనకు కూడా తేడా ఉండాలి కదా. సో డిఫరెన్సెస్ తెలియాలి కాబట్టి ఇది కౌంటర్ 1 అని. సో కౌంటర్ 1 ఇక్కడ ఇచ్చాను. స్టార్టింగ్ వాల్యూ దిస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 8. ఓకే. యూ నో ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. ఓకే. డిపార్చర్ సిటీ డెస్టినేషన్ సిటీస్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్. సో బ్లేజ్ డెమో ఇక్కడికి వెళ్తే సో డిపార్చర్ సిటీ 7 ఉన్నాయి. ఓకే. 1 to 7 డిపార్చర్ సిటీస్, డెస్టినేషన్ సిటీస్ 8 to 14. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద డెస్టినేషన్ సిటీస్ నౌ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ డెస్ట్ 8 increment by 1 and maximum 14, right. Number format you can ignore it, and exported variable let me give as a dest. Okay. So you can copy this dest from here, go to here, counter 1 kaadu this time, this is a dest. So pair em icharo ade iyali. Okay. Destination city I have given dest. Okay. Now see what happens. Okay. Click on the view result sheet, clear your data, click on the play button. మీరు పాస్ చేస్తున్నారు డిపార్చర్ సిటీ డెస్టినేషన్ సిటీస్ వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 15. గో టు వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 15, click on the request. Here you can see Paris to Binionius Yates. Okay. So click on the play button. So every time మనకి కౌంటర్ అనేది ఫస్ట్ నుంచే బిగిన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ గెట్ Paris Binionius Yates again. Okay. You can see Paris Binionius Yates. So go with multiple number of users now. So keep 2 users over here and click on the view result tree, click on the play button. So now the value will be updated. So click on the request number 14. You can see Paris Binionius Yates here. Click on the request number 50. Philanthropia Rome. You see the value is updated. So counter what it will do? It will generate the counter. It will generate the number. So whatever the numbers you have given here. ఓకే. బిగినింగ్ ఎండింగ్ నెంబర్స్ ఏమి ఇచ్చారో మీరు ఆ నెంబర్స్కి మధ్యలో సీక్వెన్షియల్లీ ఇట్ విల్ బీ అప్డేటెడ్. ఫస్ట్ వాల్యూ 1, సెకండ్ వాల్యూ 2, థర్డ్ వాల్యూ 3, ఫోర్త్ వాల్యూ 4, లైక్ దట్ ద వాల్యూ విల్ బీ అప్డేటెడ్. ఓకే. ఇలాగే కౌంటర్ డెస్క్లో కూడా ద వాల్యూ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 8. సో 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, again it will go to 8, like that the value will be updated. Okay. So this is how
you can use the counter and you can generate the number like this. Okay, so this is the advanced level thing. Okay, అడ్వాన్స్డ్గా చేయొచ్చు మనం అనే దానికి ఇలాగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ వేరియబుల్ హియర్. ఓకే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫంక్షన్. యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసి చేయొచ్చు హియర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఫ్లైట్ నెంబర్స్ తర్వాత ప్రైసెస్ వీటిని కూడా మీరు చేయాలనుకుంటే సో యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఎలా చేయొచ్చు, సో ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 19 కదా, మీకు ప్రైస్ నెంబర్లు ఫ్లైట్ నెంబర్లు అన్నీ పోయేది. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 19 క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ సీ నౌ. సో దట్ ఈస్ వన్ మిస్టేక్. ఓకే, సో ఆ మిస్టేక్ని ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేద్దాం. go to the go to the departure city, click on this find flights. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఏ ఫ్లైట్ సెలెక్ట్ అయింది, మనకి 4346 ఫ్లైట్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, 4346 ఎక్కడ ఉంది? సో దిస్ ఇస్ ద 4346. వాట్ ఈస్ ద ఎయిర్లైన్ నేమ్? Lufthansa something. So check the same is came or not. Airline name you can see Aer Lingus వచ్చింది, అది కాదు కదా మనది. ఓకే, సో ప్రైస్ చూడండి 200 వచ్చింది. ఏ ప్రైస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? 233 ఉంది. మీరు ఈ ఫ్లైట్ చూస్ చేసుకుంటే 4346 దీనికి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే రావాలి, అంతే తప్ప వేరే డేటా వస్తూ ఉంది మనకి. దట్ ఈస్ నాట్ రైట్, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. 4346 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ షుడ్ గెట్ వాట్ ఈస్ దిస్ Lufthansa, రైట్? సో యూ షుడ్ సీ దిస్ ప్రైస్ నెంబర్ యాజ్ వెల్. 4346 అయితే ఇది రావాలి, 9696 అయితే ఇదే డేటా రావాలి, ఇదే రోలో ఉన్న డేటా మొత్తం రావాలి. అలా చేయాలి మనం. ఇన్ అవర్ కేస్ దట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ రైట్. ప్రైస్ కూడా 200 ఉంది 4346కి. యూ కెన్ సీ హియర్ 4346 ద ప్రైస్ ఈస్ 233 వీ హ్యావ్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని కూడా పైన ఎలా చేసామో, ఓకే, సో పైన ఎలా చేసామో అలాగే చేయాలి మీరు. ఓకే, సో యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూజింగ్ ద కౌంటర్ వాట్ యూ కెన్ డూ, you can create the what we call the number. Okay, so adi kuda cheyachchu, adi kuda cheyali. Okay, so flight number plus let me go with counter. I'm adding one more counter here. Okay, you can add the counter. I have added the counter underscore. This is for what? Flight number annitiki okay counter vaadachu. Let me give this counter for flights. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ర్యాండమ్గా నేను ఇచ్చాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5. మీరు చూస్తే ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫ్లైట్ నెంబర్స్ 5 ఉన్నాయి రైట్. ఎయిర్లైన్స్ మనకి 5 ఉన్నాయి, ప్రైసెస్ కూడా 5 ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ కౌంటర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అట్ 5. 1 to 5 మీరు ఇవ్వచ్చు. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ కౌంటర్ హియర్. వెర్ ఇస్ దట్ కౌంటర్? కౌంటర్ ఫ్లైట్ నెంబర్. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఈజ్ 1 and increment by 1. Okay, maximum value is 5 and number format you can ignore it. Exported variable, so just I'm giving flight info, that's all. Okay, you can give anything, not an issue. Copy this one, go here, and whenever మీరు ఇలాగ కౌంటర్ ఇలా జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బెటర్ యూ నీడ్ టు కీప్ విత్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ -1. మనం అన్నిటినీ క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో అన్నిటినీ క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి దగ్గర మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ గో విత్ -1. సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఆల్ రైట్. సో హియర్ సెలెక్టెడ్ డిపార్చర్ సిటీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈ మూడింటికి మాత్రమే ఫ్లైట్ నంబర్, ప్రైస్ అండ్ ఎయిర్లైన్ నేమ్. సో మూడింటిని మనం చేయాలి. ఫ్లైట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఇస్ ద ఫ్లైట్ నెంబర్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం? సో రిమూవ్ దిస్ వన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవ్ దిస్ వన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, అండర్స్కోర్ capital V, normal bracket open, flight number underscore, okay, dollar, flower bracket open, control V, flower bracket close, parenthesis close. That's all. Okay, coming to price as well, same thing you need to follow. Underscore capital V, okay, parenthesis open, underscore dollar, flower bracket open, control V, flower bracket close. Okay, so అన్ని కరెక్ట్గా పెట్టాలి, ఒకటి మిస్ అయినా కూడా రాదు. ఓకే, సో అండర్స్కోర్ క్యాపిటల్ V, ఓకే, సో parenthesis open, airline, underscore dollar, flower
flower bracket open, control V, flower bracket close. Okay, not flower bracket close, parallax close and flower bracket close. Here we missed something, yes. Okay, something is missing here, flower bracket close and then parallax close, right? Yes. Closed bracket. Okay, that's all. ఆయన కూడా కరెక్ట్గానే ఉందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇప్పుడు ఎక్కడిది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 19, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 19 చెక్. ఫ్లైట్ నెంబర్ 43, ఫ్లైట్ నెంబర్ 43, రైట్? ఎయిర్లైన్ నేమ్ వర్జిన్ అమెరికా. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఎయిర్లైన్ నేమ్ వర్జిన్ అమెరికా, రైట్? సో ప్రైస్ 472, ప్రైస్ 472. సి ఒకే రోలో క్యాప్చర్ అయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా. సో ఫ్లైట్ నెంబర్ 234 ఏమొచ్చింది? ప్రైస్ 432 వచ్చింది. ఫ్లైట్ నెంబర్ 234, ప్రైస్ 432. యూ కెన్ సి ప్రైస్ 432. ఓకే, ఎయిర్లైన్ యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్లైన్స్ యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్. ఓకే, ఇలాగ మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడి నుంచే క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఏ ఫ్లైట్ నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్సే క్యాప్చర్ అవ్వాలి. అంతే తప్ప ఫ్లైట్ నెంబర్ 43 చూస్ చేసుకుంటే ఓకే అది 765 రాకూడదు కదా, డాలర్స్, రూపీస్. ఓకే, మీరు సో ఏ ఫ్లైట్ నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించిందే ఎయిర్లైన్ నేమ్ రావాలి, దానికి సంబంధించిందే ప్రైస్ రావాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ రో, ఈ రోలో ఉండేదే రావాలి. అదే మీరు ఇది చూస్ చేసుకున్నారనుకో ఈ రోలో ఉండేదే రావాలి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ గెట్ నౌ. సి మీరు మల్టిపుల్ యూజర్స్తో పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి, యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్స్. Okay, but whenever you are using the counter like this, so make sure that you are going with the match number as a -1. Okay, don't forget this. అన్నిటినీ మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. క్యాప్చర్ చేసిన వాటిల్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పాస్ చేస్తూ రావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ, హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్. లెట్ మీ గో విత్ the other counters. Here we have random variable. Let me explain the same thing. కౌంటర్ లాగానే సో వీ హ్యావ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కూడా మనకు ఉంటుంది. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ద వేరియబుల్ ర్యాండమ్లీ. సో ఇందాక నేను ఏం చేశాను, కౌంటర్ 1 to 7 ఇచ్చాను. 1 to 7కి సీక్వెన్షియల్గా వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది వరుసగా, ఫస్ట్ 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3 అలాగా. అదే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ర్యాండమ్గా ఏ వాల్యూ అయినా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సి మినిమం వాల్యూ 1, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 100. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది 1 to 100 ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ అయినా పిక్ చేసుకోవచ్చు ర్యాండమ్గా. ఇట్ కెన్ పిక్ 20, ఇట్ కెన్ పిక్ 30, ఇట్ కెన్ పిక్ 100, ఇట్ కెన్ పిక్ 25, ఇట్ కెన్ పిక్ 2, ఇట్ కెన్ పిక్ 10. ఓకే, ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ర్యాండమ్గా ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. సీడ్ ఫర్ ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ అంటే ర్యాండమ్ వాల్యూ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 1 ఉంది, సెకండ్ వాల్యూ ఏంటి, 10, 20, 30, 40, లేకపోతే 5, 15, 20. సపోజ్ ఇప్పుడు 5 అని పెట్టారనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా ఎలా పిక్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూ, 1 పిక్ చేయొచ్చు, 5 పిక్ చేయొచ్చు, 10 పిక్ చేయొచ్చు, 95 పిక్ చేయొచ్చు, 85 పిక్ చేయొచ్చు, 75 పిక్ చేయొచ్చు, 70 పిక్ చేయొచ్చు, 65 పిక్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ డిఫరెన్స్ అనేది 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ పిక్ 5, ఇట్ కెన్ పిక్ 95, ఇట్ కెన్ పిక్ 20, ఇట్ కెన్ పిక్ 75. సో అలాగా 5 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అలాగా సీడ్ వాల్యూ యూ కెన్ గివ్ హియర్. అండ్ వేరియబుల్ నేమ్, సో మీరు ఎలా పాస్ చేయాలనుకుంటారో, ఒకవేళ నేమ్ పెట్టి పాస్ చేయాలా. ఓకే, సో ఇది నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్. సో లెట్ మీ గివ్ యాజ్ ర్యాండమ్. సో ర్యాండమ్ ఇచ్చాను. అవుట్పుట్ ఫార్మేట్ మీకు ఏ ఫార్మేట్లో కావాలి, మధు 01 లేకపోతే మధు 1 అలా రావాలన్నా, లేకపోతే సింపుల్గా నంబర్ ఉంటే సరిపోతుందా. ఓకే, దట్ ఈస్ యాజ్ యువర్ విష్. సో లెట్ మీ షో యూ దిస్ ర్యాండమ్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ వాల్యూ counter, let me drag and drop here. Okay, so random ఇక్కడ ఇచ్చాను. Let me check. Click on the play button. You can see 88, you can see 93. ర్యాండమ్గా దానికి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అది దాన్ని ఏమంటారు,
ర్యాండమ్గా సో మీరు ఇచ్చిన మినిమం మ్యాక్సిమం నెంబర్ నుంచి దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాల్యూ పిక్ చేసేసి డిఫరెన్స్ చూడండి 88 పిక్ చేసింది ఫస్ట్, తర్వాత ర్యాండమ్గా 93 వచ్చింది. సో అట్లా దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్గా ఏ వాల్యూ అయినా పిక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, సో లైక్ మనం ఇచ్చిన సీడింగ్ ఎంత ఉంటుందో ఆ సీడింగ్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎప్పుడు వాడాలి, మనం ర్యాండమ్గా వాల్యూ జనరేట్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నేమ్ మీరు కావాలంటే మార్చుకోండి, కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. So coming to configure the random generator, minimum value, maximum value we need to give, and seed of the random function also you need to give, and variable name, so that is must. Why? Because that is the exported variable name. Output format, so based on your interest and based on your requirement, so you can give anything. Okay, మీరు కావాలంటే పేరు కూడా ర్యాండమ్గా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, మధు ఇస్తే దాని పక్కన నంబర్స్ అనేటివి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ర్యాండమ్గా. యూ కెన్ సీ మధు 88, మధు 93 లైక్ దట్. ఓకే, పక్కన మీరు పేరు పెట్టచ్చు, పేరు లేకుండా ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఎలా జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ వన్, DNS catch, you can ignore it. FTP request defaults. So actually FTP request defaults in the sense like whenever you are working with FTP protocol, at that time we can use this FTP request defaults. And you can see here name, you can ignore it, comments you can ignore, server name, IP address and port number. Okay, you know మనం ఫైల్స్ ఎప్పుడైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టార్గెట్ వన్ సర్వర్, ఆ సర్వర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఓకే పిమ్ ఫైల్స్ అలా ఉంటాయి, వాటికి లొకేషన్స్ అవన్నీ ఇవ్వాలి. సో దిస్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ యాన్ ఇష్యూ. ఓకే, FTP రిక్వెస్ట్ మీద మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు అది అవసరం మనకి. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ యాన్ ఇష్యూ. HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇది HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఎందుకు వాడతాము అంటే, సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, యూ షుడ్ బీ అథెంటికేటెడ్. మనం సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు ఆథరైజ్డ్ పర్సనా కాదా, సో ఫస్ట్ మనం అథెంటికేట్ అయితేనే, అథెంటికేషన్ సక్సెస్ అయితేనే సో వీ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్సెస్, అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ట్రిగ్గర్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ బి అథెంటికేటెడ్. అలాగే ఏమైనా ఉంటే అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు యూజ్ HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడే బై డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ విల్ బీ యాడెడ్. ఒకవేళ మీకు అలాంటి అథెంటికేషన్ ఉంటే, ఓకే అథెంటికేషన్ ఉన్నప్పుడు సో లైక్ పాపప్ విండో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇదే బ్లేజ్ డెమో ఉంది, బ్లేజ్ డెమో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద బ్లేజ్ డెమో. ఇక్కడే మీకు పాపప్ విండో వస్తుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని. ఓకే, అలాగా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు మీరు అంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అథెంటికేట్ బై ద సర్వర్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఉన్నప్పుడు సో దట్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ప్రజెంట్ హియర్ అండర్ ద యూజర్ నేమ్, అండర్ ద పాస్వర్డ్. బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ రాకపోతే వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ యాడ్ దిస్ HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్, సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాడ్ ద యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అండ్ సమ్టైమ్స్ ద URL is also required, sometimes it is not required. ఎవడిస్తాడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అంటే, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు యువర్ టీమ్, యువర్ డెవ్ టీమ్ ఆర్ డెవాప్స్ టీమ్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ అండ్ దే కెన్ షేర్ యూ అబౌట్ దిస్ బేస్ URL, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇవి 3 డేటా మనకి అవసరం అవుతాయి. యూ కెన్ యాడ్ దోస్ 3 హియర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆథరైజేషన్ ఉండాలో అప్పుడు ఇది ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్. సో అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి అన్ని సర్వర్స్కి అది అవసరం ఉంటుంది అని నేను అనుకోను. దెన్ JDBC కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో మీరు ఏమైనా డేటాబేస్కి JDBC రిక్వెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, హియర్ యూ కెన్ సీ JDBC శాంప్లర్. ఓకే, సో JDBC రిక్వెస్ట్ మీద మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ JDBC కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Java request defaults, ignore it. Key store configuration, so whenever I am going to explain about the distribution testing, there I will tell you about the key store configuration. Okay, so LDP request and all you can ignore it. So login config element, see whenever you have the credentials like username and password, only one username, one password is unnai. So at the time what you can do,
So you can use this login config element and you can mention your username and password here. So therefore by default that credentials will be accepted by the server, but this we cannot use in the real time and all, you can ignore that. Random variable done, simple config element. So this is also such kind of like login config element only. So this also we cannot use in the real time, you can ignore that. So the people they have given beyond, so but we do not use. And TCP you can ignore. So user defined variable, so this already we have been discussed, right? So already మనకి టెస్ట్ ప్లాన్లో ఉంటుంది యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ అని. సో ఇది షార్ట్ కట్, ఇది టెస్ట్ ప్లాన్లో యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ ఆఫ్ దిస్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. Okay, so you can add this config element user defined variable and you can declare the user defined variables here. Name కింద name, value కింద value మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదు ఐ కెన్ గో విత్ టెస్ట్ ప్లాన్ అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ గో విత్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ నేమ్ అండ్ వాల్యూస్ హియర్, ఇక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ అండ్ టెస్ట్ ప్లాన్లో ఉన్న యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్, సో దోస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ద పారామీటరేషన్ పర్పస్. ఓకే, సో ఇవి. సో కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్లో మీరు ముఖ్యంగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటి అంటే సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Header not that much important. Cookie and catchy, so these two are very very important in the interview. The people they will ask you, and authorization manager, some people they will ask you, and counter, so many people they will ask you about the counter, random variable as well, and user defined variable. So these you need to remember. Okay, in the interview the people they will ask you how you can generate the random value, how you can generate the random variable, what is the counter, how you can use the counter in the real time, or else how you can use the counter in your script. Okay, what and all properties will be there in the counter, ఇవన్నీ చెప్పాలి. స్టార్టింగ్ వాల్యూ, ఇంక్రిమెంట్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ, నంబర్ ఫార్మాట్, ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఏమేమి ఉంటాయి దాంట్లో కౌంటర్లో, లైక్ దట్. ఓకే, సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ ఓకే, so next one, logic controllers. What is the logic controllers, why we need to use? Okay, so I don't want to go today. So why? Because there are too many things you have to practice and all. So practice for the day, and tomorrow I will discuss about the what we call the logic controllers. మొత్తం చెప్పేస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ ఉండదు, సో మీకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేరు.